Hello all, welcome to the second session of the prelims boosters. ఈ వీడియోలో we are going to discuss about volcanism. Volcanism గురించి మీకు ఉన్న కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని let us put end to that. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే volcanism అంటే ఏంటి? What are the components of volcanicity? అంటే volcanism erupt అయ్యేటప్పుడు what are the process takes place and అవి ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? థర్డ్ వన్, ఈ వల్కనిజంలో లావా అనేది ఎరప్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద ఎర్త్స్ ఇంటీరియర్, రైట్? టైప్స్ ఆఫ్ లావాని డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లావా? అండ్ నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది వాల్కనోస్. ఇట్ కెన్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దేర్ ఎరప్షన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎరప్షన్ టైప్. ఓకే, అండ్ దెన్ విల్ సీ ద ఇంట్రూసివ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. అంటే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్లో వల్కనిజం జరగడం వల్ల ఏ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అయ్యాయో దాట్ వీ విల్ డిస్కస్ హియర్. అండ్ దెన్ విల్ సీ ద వరల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్కనోస్. సో మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూడకపోతే ఐల్ సజెస్ట్ యూ టు హ్యావ్ ఎ లుక్. విల్ ప్రొవైడ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బికాస్ ఆ వీడియో చూస్తే దేర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద ప్లేట్ టెక్టానిక్స్. సో ఆ వీడియో చూసినప్పుడు మీకు ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది వాల్కనోస్ అనేది ప్లేట్ బౌండరీస్ దగ్గర ఎందుకు జరుగుతాయి అనేది. Next, we will discuss the most ignored topics, which is cases and fumaroles. So without any delay, let's get started. Okay, first is volcanism. Pedda definition odlesi, we will understand it in a simple terms. What is volcanism? Molten rock material. Okay, which is nothing but magma. When it rises up, okay, through a vent, then it is called volcano and the process is called volcanism. Now malli last video lo manam chadukunnamu what is that ee magma ekkadi nunchi vastundi. There is one layer below the crust which is called asthenosphere. Okay, this will supply magma which will erupt out of the earth's crust. Okay, so that is what this definition is saying, process in which molten rock material or the magma rises to the crust. Okay, ఈ సాలిడిఫై ఎప్పుడు అవుతుంది? వన్స్ ఇట్ ఎరప్ట్ అయ్యాక ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన వచ్చాక ఇవాన్చువల్లీ యాజ్ టైమ్ పాసెస్ ఆన్ హీట్ అనేది డిసిపియేట్ అయిపోతుంది త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండక్షన్, ఓకే, టు ద అట్మాస్ఫియర్. సో ఆ ఎరప్ట్ అయిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది సాలిడిఫై అవుతుంది. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ గాట్ ఎరప్టెడ్ అది ఈదర్ కోన్ అన్న ఫామ్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. Okay, spread avvadaniki we have a good example in India which is Deccan Traps. Now let us see what are the components of volcanicity. So components of volcanicity ante volcano erupt avvadaniki ఏదేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. Okay, one process it takes place below the earth's crust, ఇంకో ప్రాసెస్ above the earth crust. So earth crust లోపల అంటే earth's interior లో ఏం జరుగుతుంది? Creation of the hot liquid magma, right, in the asthenosphere. Okay, so ఈ asthenosphere నుంచి magma పైకి రావడాన్ని మనం ఏమని చదువుకున్నాము లాస్ట్ క్లాస్లో? ఐఎమ్ నాట్ రిపీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూర్ మిస్సింగ్ ఇట్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో అండ్ వాచ్ ద ఫస్ట్ సెషన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మో కన్వెక్షన్ కరెంట్. ఓకే, under the influence of thermoconvection currents, magma or the molten material moves from the mantle to the earth's crust. Fine, that is called endogenic mechanism. Okay, ee erupt aina magma once earth surface paiki vachaka it appearance of the hot liquid magma on the surface. This is called exogenic surface. Endo ante within, origin, genic ante origin, genesis, endo ante within. So this is inside of the earth's interior. Okay, exo ante outside, malli genic ante it's a process, origin. So this is above earth crust. Okay, hope you understood these two things. These are simple things. Next, moving on. Now, as we discussed, volcano erupt అయినప్పుడు there are different particles that comes out. What are they? It may be the gases, it may be the water vapor, or it may be the molten magma which we call as lava.
సో ఈ లావా మెటీరియల్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్లో రాక్ కాంపోజిషన్ బట్టి, సో ఈ రాక్ అక్కడున్న టెంపరేచర్కి మెల్ట్ అయ్యే మాల్టన్ మ్యాగ్మా ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? ఈ మాల్టన్ మ్యాగ్మా త్రూ వెంట్ పైకి ఎరప్ట్ అవుద్ది. సో ఈ రాక్ కాంపోజిషన్ ద్వారా ఆ లావా టైప్ అనేది డిసైడ్ అవుద్ది. ఓకే, ఈ రాక్లో ఉన్న మినరల్ కాంపోజిషన్ వల్ల బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ద లావా కెన్ బి బేసిక్ లావా ఆర్ ద అసిడిక్ లావా. సో టు పుట్ ఇట్ సింప్లీ, basic lava, acidic lava, you can determine based on the silica component. Okay, silica ఒకవేళ లావాలో ఎక్కువ ఉందనుకో, then that is acidic. Okay, if silica is less, then that is basic. This is one component. And second is silica is proportional to viscous nature. Viscous is nothing but stickiness. ఓకే, సో సిలికా ఎక్కువ ఉంటే అది అసిడిక్, సిలికా ఎక్కువ ఉన్నందుకు అది స్టిక్కీగా ఉంటుంది, విచ్ మీన్స్ హైలీ విస్కస్ ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. యూ షుడ్ యూస్ దిస్ టర్మ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, నాట్ దిస్ థింగ్. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను చెప్తున్నా. అండ్ నెక్స్ట్, సో సిలికా తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, లెస్ విస్కాసిటీ కాబట్టి, సో ఇట్ ఫ్లోస్. సో వెన్ ద స్టిక్కీనెస్ ఇస్ హై, ఇట్ కెనాట్ ఫ్లో, రైట్? ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ నుంచి మ్యాగ్మా పైకి ఎరప్ట్ అయినప్పుడు స్టిక్కీనెస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఫార్మ్స్ డోమ్స్. ఓకే, ఇక్కడే పైలప్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ కెనాట్ ఫ్లో. వెరాస్ బేసిక్ లావా సిలికా తక్కువ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఫ్లూయిడ్, అంటే ఇట్ ఫ్లోస్. ఎరప్ట్ అయిన వాల్కనో వెంట్ నుంచి ఇట్ ఫ్లోస్ డౌన్. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ డోమ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ. సో వాట్ ఈస్ ద డోమ్? సో దిస్ ఈస్ డోమ్. ఓకే, ఈ వాల్కనో పైప్ నుంచి అటు ఇటు సైడ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో యాజ్ ఎ డెల్టా షేప్ ఆర్ పిరమిడ్ షేప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డోమ్. సో ఈ డోమ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏ లావాకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి? అసిడిక్ లావాకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే హై విస్కాసిటీ, ఎందుకంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హై సిలికా. Whereas basic lava, because of high fluid, it cannot form domes because highly fluid kabatti. So it is poor in silica, as we have discussed. Next is it is rich in iron and the magnesium. As I said, it cannot erupt highly, flow quietly and not explosive. I'll tell you this why flows quietly and explosive endukado. Acidic lava, as I said you, it is sticky. Okay. So acidic lava viscous undadam valla it forms domes. Okay, volcanic domes. So at one point of time lo ee vent kuda solidify ayipotundi. Okay, so when it has to erupt, it should blow this out. ఓకే, ఈ హార్డ్ సాలిడిఫై అయిన పార్ట్ కూడా కింది నుంచి వస్తున్న మాల్టన్ మ్యాగ్మా అనేది ఇట్ షుడ్ బ్లో అవుట్ టు కమ్ అవుట్. సో ఇట్ షుడ్ పియర్స్ అవుట్. సో అందుకేమవుతుంది? ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, వెరాస్ బేసిక్ ఏమని చెప్పాను? ఇట్ వోంట్ గివ్ దాట్ ఛాన్స్, ఇట్ జస్ట్ ఫ్లోస్ హారిజెంటల్లీ. ఓకే, సో ఇట్ క్వైట్లీ ఫ్లోస్, అట్లా డోన్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడం కానీ లేదు. సో విచ్ ఈస్ వై బేసిక్ లావా ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సైలెంట్ స్టూడెంట్ అనమాట. నౌ లెట్ us move back to our concept. Okay, that's what we discussed. Again, everything is related one to one. Basic lava, flattened volcanoes. It throws out volcanic bombs, as I explained previously. ఆ వెంట్ పైన సాలిడిఫై అవ్వడం వల్ల ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద volcanic bombs and pyroclasts with the loud noise. So all these things are interrelated and one statement explains the other statement. So hope this thing is clear. Let us move to the next thing. Okay, now classification of the volcanoes. So volcano classifications based on the two. On the periodicity of the eruption. So periodicity enti? So periodicity ante it is nothing but the frequency. ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వాల్కనోస్ ఎరప్ట్ అయ్యాయి. ఇస్ ఇట్ ఎరప్టింగ్ డైలీ, ఇస్ ఇట్ ఎరప్టింగ్ మంత్లీ, లేకపోతే ఇయర్లీ ఒకసారి, ఆర్ ఎల్స్ 25 yearsకి ఒకసారి. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్
we will classify one thing. Okay, so volcanic classification is based on two types. One is based on frequency of eruption. Okay, okay, we'll again come back to this slide. We'll just go back to our past slide. Okay, so on the periodicity, if it is frequently erupted, okay, ఒకవేళ అది ఫ్రీక్వెంట్గా ఎరప్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, then that is called active volcano. Okay, it is very important to remember this volcanoes also. Mount Etna and Mount Stromboli, it is called lighthouse of Mediterranean Sea because it erupts frequently. Okay, so they are in the Mediterranean Sea. Next, dormant volcano ఏంటి అంటే ఇది ఎరప్ట్ అవుతుంది, there are chances, okay, there is still lava and it erupts. We cannot predict అది ఎప్పుడు ఎరప్ట్ అవుతుంది అని, but we only know that okay అది ఎరప్ట్ అవుతుంది, it is not died, which is why it is called dormant. Okay, have erupted and signs of possible eruption in the future. Example is Mount Vesuvius. Next, extinct volcano. Whatever molten magma it has, it erupted everything, now it is dead. Okay, volcanoes that have not erupted at all in the historic times, okay, but retain the features of volcano or termed as extinct. Example, sheep rock. Okay, so hope this is clear. Now let us go back and try to fill this thing. Okay, so volcanic classification based on the frequency of eruption em chadukunnamo, those are three types. One is active, the other one is dormant, and the other one is extinct based on the frequency of eruption. Now let us go back to the next classification. What is that? This is based on the nature of eruption. Adi erupt ayyetappudu what process, is it exploding or not, is it quite is it basic or acidic, adi explode ayyaka is it forming volcanic domes or is it forming the flat plane? So our basis paina next classification will be done. So what is that? It is based on the nature of eruption. So let us go back and fill our slide. So what is this? One is based on the frequency of eruption. This is based on the type of eruption. Okay, we'll come back again. So let us see what are the types. Okay, just remember the concept here. At the end of mottam explain chesaka, I will show you the diagram which clearly differentiate between the types. So don't worry, just try to understand, don't try to like rote learn things. I'll explain each and everything. So this is the shield volcano, right? So what is it saying? It is saying that it is gently sloped. So gently sloped ante meeku em gurtundali? Silica takkuga undi. Viscous nature, viscosity takkuga undi. Ante edi lava erupt avutundi? Basic lava. Okay, so this is how we should do reverse engineering. So shield volcanoes very large, enduku adi flow avutune untundi kabatti it is very large, gently sloped, wide base. Okay, next, formed primarily from the basalt lava. So which kind of lava is basalt? It is basic, low explosivity unless water interacts with the event. Next, the lava flows in a fountain like manner, build a cinder cone around the vent before spreading out. This I will explain you in the figure. Next example is Mauna Loa in Hawaii, Pacific Ocean Islands. Next, okay, I will show you the diagram of that shield volcano. Okay, this is the shield volcano, low viscous lava. It is just spreading, gentle slope. Next is the composite volcano or the stratovolcanoes. Okay, eruption of the cooler and more viscous, more sticky, thicker lavas than the basalt. More sticky anangane enti? It forms the domes, so steep sides, cone shape, than the shield volcanoes, right?
And next, they are built over time through numerous explosive eruptions. ఇదేంటి అంటే composite volcanoes layer by layer erupt అవుతుంది. So first it erupted. Consider it erupted in, let us assume that it erupted in 1950. Okay. And it will take a gap. And again it erupts. Okay. Let us assume that this happened in 1970. Okay. Again it is dormant for certain period. Again it erupted in 2000. So now my point is, ఎప్పుడైతే ఎరప్ట్ చేస్తుందో it won't erupt the uniform materials. ఒకసారి లావా ఎరప్ట్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి సింప్లీ యాషెస్ ఎరప్ట్ అవ్వచ్చు. సో హియర్ ఈ volcanic domes అనేటివి it will be like different alternative layers of pyroclastic material or ashes or the lava, which is why, as I said you, it is layer. This strato means layer. This, because of this layer deposition, composite volcanoes are also called stratovolcanoes. Okay, they are built over time through numerous explosive eruptions over time. Pyroclastic material with lava flows. Okay, layering, ash. The same thing what I explained in simple terms, it is in words. So example is Mayan volcano, what is this, Philippines, and Mount Fuji, Japan, and Mount Rainier. Next, this is caldera. Here, as I said you, what happens if this is the volcano, when the molten magma gets deposited here. Okay, when it bursts out, so ఈ పైకి ఎరప్ట్ అయిన లావా ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపాజిటింగ్ సైట్స్, ఆ పైకి ఎరప్ట్ అయిన లావా వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ వెంట్ పైన డిపాజిట్ అయిందనుకో, అప్పుడు అదొక డిప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ డిప్రెషన్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాల్డెరా. ఓకే, ఈవెన్చువల్లీ ఈ వాల్కెనో డార్మెంట్ అయినప్పుడు ఈ డిప్రెషన్లో వాటర్ ఎప్పుడైతే డిపాజిట్ అవుతాయో, దెన్ దిస్ క్యాల్డెరా విల్ టర్న్ ఇన్ టు క్యాల్డెరా లేక్. ఓకే, now let's see, most explosive of the nature, yes, it is erupting, already solidified, దాన్ని లేయర్ నుంచి ఎరప్ట్ అవ్వాలి. సో it will create sounds, bombs, and then most explosive when they erupt collapse on themselves. That's what I explained, rather than building. This collapsed depressions are called calderas. So నేను చెప్పిన simple terms ఇవి English, that's it. Next is flood basalt provinces. So flood అనగానే itself is explaining what ఇది domes form అవ్వదు అని, స్ప్రెడ్ అవుతుంది హారిజెంటల్గా అని. Volcanoes erupting highly fluid lava. Okay, that travels long distances. Deccan traps can be the example, covering vast areas, thick basalt. Okay, now, so when you are reading all these things, you can connect the term silica. Takkuga unte, it is less viscosity. Less viscosity unte, it won't form the steep slope. If it is not forming the steep slope, means what? It has the flattened volcanic type. It can be flood, basalt, or everything. Next, mid-ocean ridge volcanoes. So, ఇది మళ్ళీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఇది క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము, why there will be volcanoes in the mid-oceanic ridge. Now again, I'm not discussing it in detail. The link will be provided in the description. You can check in that. So, this is explained by sea floor spreading. Okay, it was given by Harry Haas. Okay, one more thing, ఈ సెషన్స్ గురించి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, you can just post it in the comments. I will take those questions in my next session. Fine, don't be hesitate. No doubt is big, no doubt is small. I suggest you to have a question that cannot be answered instead of having an answer that cannot be questioned. Right, so now moving back, occurs the same thing occurs in the ocean areas. As I said you, mainly the good example for this is mid-Atlantic ridge. Okay, so occurs in the ocean areas where central portion of this ridge experience the frequent eruptions. This is explanatory. Okay,
Now you got a good picture. Shield volcano we have discussed. It is like flood type. It flows gentle, so low viscous. So it floods. Next composite we have discussed. It is forming the domes. Okay, caldera exploding on itself only, forming the depression. This is the fissure or the flood. It is going on. Now let us go back to our slide and let us fill that slide. Okay, this is the slide. Now I think you could able to remember forever the classification of this. Or based on the types of eruption, it is shield volcano, composite volcano, inka flood basalt, and caldera okati, and finally mid-ridge volcano. Okay. Now moving on. So yeah, the distribution of the volcano. So it has Miku idi ardham kavalante you should understand the plate tectonics. I'm not telling this to watch previous video to promote our video or get new reviews. But my intention is everything is connected to the plate tectonics, seafloor spreading and continental drift. If you understand that, you can easily understand it within seconds. Okay. So Mount Fujiyama. Okay. So distribution of volcanoes, there are 3 belts. Okay. What are the 3 belts? One is mid-Atlantic ridge, because of seafloor spreading. Okay. And divergent plate boundary. Okay. Don't get impressed by my calligraphy. Okay. Next. Anyway, so that is one belt, mid-Atlantic ridge. And second belt is circum-Pacific belt. Again, I explained this in the last class. Why there will be a volcano here? Because there will be the convergent boundary. So every convergent boundary, in parallel to it, there will be a chain of mountains. Okay. Mostly it is volcanic mountains. So which is why this Pacific border is called what? Circum ring of fire, because of the frequent volcanic eruptions. So circum-Pacific belt or Pacific ring of fire, this one. So here this part and this part. And lastly, this Mediterranean Sea here. So Stromboli, Vesuvius, Etna. We have discussed Stromboli and Etna are which volcanoes? Active. Vesuvius is dormant. Okay, this is the distribution of volcanoes across world. Next, okay. Next is the intrusive landform. See, when the volcano when the molten magma is coming out, okay, it forms domes outside, volcanic domes. Okay, but as I said, explained you before, not entire magma will be erupted out. There will be certain magma which will be deposited and solidified interior of the earth. Okay. So as I said temperature anedi with depth increase avutundi. So ikkadunna temperature kanna ikkadunna temperature takkuga untundi. So when the magma ikkada eppudaithe flow aindo ikkadunna temperature kanna ikkada takku temperature untundi. Ante here there is a chance of what? Cooling and solidification. Okay. So ee earth crust కింద ఎప్పుడైతే volcano solidify అవుతుందో, then those are called intrusive landforms. In the solidification of molten magma in the earth's interior results in intrusive landforms. Okay. Now let us see what are these intrusive landforms. Ade magma deep down lo okavela solidify ayindi anko, that results in the formation of plutonic rocks.
Okay, now let us see this thing, intrusive landforms. Now let us see this intrusive landforms. I think it is visible this side. Okay, now let us see this intrusive landforms. Okay, which one? Okay, here it is. Now see, don't get confused by this picture. I'll explain you in a simple way, one by one. Okay, first one, this you know volcano. Okay, ఎప్పుడైతే పెద్ద వాల్కెనో మెయిన్ వాల్కెనో ఉందో ఇది ఒకవేళ సాలిడిఫై అయిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు పైకి వచ్చే మ్యాగ్మా అనేది దాన్ని బర్స్ట్ చేసే స్ట్రెంత్ లేదు. ఇప్పుడు పైకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎరప్ట్ అవుతున్న మ్యాగ్మాకి దీన్ని బర్స్ట్ చేసే స్ట్రెంత్ లేదు, అక్కడ ఆల్రెడీ ఎరప్ట్ అయిపోయింది, సాలిడిఫై అయిపోయింది. సో సైడ్కి ఏవైతే వీక్ లేయర్స్ ఉన్నాయో ఆ వీక్ లేయర్స్ని ఇట్ విల్ ట్రాక్. ఈ వీక్ లేయర్స్ని ఇట్ విల్ ట్రాక్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ ఎరప్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎరప్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా డోమ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. And here also it will form domes, volcanic domes. Okay, and these are called parasitic volcano, or what is it called? Parasitic cones. Oh, you can call domes or cones. So you can, this is a volcanic cone. So these are called parasitic cones. Okay, so this is done. Now next one. Okay, so next one, when the lava gets deposited in the saucer shape or the concave shape, then it is called lapolith. Okay, I'll change the color so it will be better visible. Okay, so when it is in the saucer shape, it is called lapolith. Okay, now reverse of the saucer, convex shape, then that is called domes. Okay, batholith. Simple domes we can say, where exactly they are possible. Here we can say these are the domes, right? So these are batholith. Okay, when batholith, which means the domes, are connected with a pipe, volcanic pipe, then that is called laccolith. Okay, so laccolith is done, batholith is done, lapolith is done. Now comes the phacolith. If the volcano material get solidified in the form of anticlines and synclinals, then that is called phacolith. Here we can see. అప్పుడు దాన్ని phacolith అంటారు. ఓకే, saucer shape. ఓకే, saucer కాదు, anticline and syncline, లైక్ మౌంటైనియస్ టైప్లో ఉంటే దాన్ని phacolith అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఏం మిగిలింది? ఓకే, ఎప్పుడైతే గ్యాప్స్ ఉంటాయో ఒక రాక్కి ఇంకో రాక్కి మధ్యలో, ఇదేంటి ఈ బయటకు కనిపించేది, ఇదంతా ఏంటి? ఇదంతా ఏంటి? ఇదంతా కవర్డ్ బై ద రాక్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రాక్స్ ఆర్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ ఆర్ సంథింగ్. నా ఈ రాక్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్లో వాల్కెనో వెళ్ళి డిపాజిట్ అయ్యి సాలిడిఫై అయ్యింది అనుకోండి, హారిసెంటల్గా అయితే దాన్ని సిల్ అంటాం. ఓకే, సో హారిసెంటల్గా అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిల్. ఓకే, దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్. హారిసెంటల్గా డిపాజిషన్ అయినప్పుడు థిన్ ఉంటే దాన్ని సిల్ అంటాము, ఒకవేళ థిక్ డిపాజిషన్ ఉంటే, థిక్ లేయర్ ఉంటే దాన్ని షీట్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు? దిస్ ఈస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హారిజెంటల్లీ డిపాజిటెడ్, కూల్డ్ అండ్ సాలిడిఫైడ్. What if it is vertically deposited or vertically or inclined with any inclination? Then that is called dikes. This vertical inclination. Okay, that's it. We covered everything. Now let us have a quick revision. So first volcano went volcanic pipe, volcanic cone, and then దాని నుంచి సైడ్కి వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? volcanic parasitic cones. మేజర్ వాల్కనీలో సైడ్కి వచ్చే కోన్స్, దట్ ఈస్ parasitic cones. సాసర్ షేప్లో డిపాజిట్ అయిందని లాపోలిత్ అంటారు. అండ్ దెన్ నార్మల్ డోమ్స్, ఓన్లీ డోమ్ విత్ బాథోలిత్. ఈ డోమ్కి ఎప్పుడైతే వాల్కనిక్ పైప్ కనెక్షన్ ఉంటుందో దెన్ దట్ ఈస్ లాకోలిత్. యాంటీక్లైన్ అండ్ సింక్లైన్ మౌంటైనియస్ రేషన్లో ఉంటే దట్ ఈస్ ఫాకోలిత్.
యాంటిక్లైన్ అండ్ సింక్లైన్. అండ్ ఇది ఎప్పుడైతే వాల్కెనో హారిజంటల్గా డిపాజిట్ అయ్యి కూల్ అయ్యి సాలిడిఫై అవుతుందో, అది ఒకవేళ లేయర్ థిక్గా ఉంటే థిన్గా ఉంటే సిల్ అంటారు, సన్నగా ఉంటే, థిక్గా ఉంటే షీట్ అంటారు. వర్టికల్ డిపాజిషన్ ఇస్ డైక్స్. డన్. హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. Okay, these are mostly ignored topics, but these are very important. మనం రోజు ఇంట్లో వింటుంటాం, మెయిన్లీ వింటర్ సీజన్లో గీజర్ పనిచేస్తుందా అని. సో దస్ ఈజ్ వేర్ ద వర్డ్ కమ్ ఫ్రమ్, గీజర్స్. సో వాట్ ఆర్ గీజర్స్ ఏంటి అంటే, కింద ఎప్పుడైతే వాల్కెనో డార్మెంట్ స్టేజ్లో ఉందో, ఒకవేళ వాల్కెనో పైరోక్లాస్టిక్ మొత్తం మెటీరియల్ ఎరప్ట్ అయిపోయాక దేర్ మైట్ బి సమ్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఆర్ సంథింగ్. సో అక్కడ ఉన్న మాల్టన్ మ్యాగ్మాకి ఆ వాటర్ అనేది హీటప్ అయ్యి స్టీమ్ ఎరప్ట్ అవుతుంది. Geysers are the fountains of hot water. Okay, superheated steam because of the underground temperature. ఆ కింద ఉన్న గ్రౌండ్ వాటర్ ఎప్పుడైతే మాల్టన్ మ్యాగ్మాకి కాంటాక్ట్లో వస్తుందో, దెన్ ఇట్ గెట్ సూపర్ హీటెడ్ అండ్ ద హీట్ వాటర్ విల్ బి ఎరప్టెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గీజర్స్. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, Yellowstone Park, USA. Okay, that is the geyser. Next is fumaroles. So fumaroles ఏంటి అంటే, ఇంకా వాల్కెనో లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ వాల్కెనోలో all matter what it has, it is erupted. So last ఇంకా gases, water vapor ఏదైతే మిగిలిందో, when that is coming out of the vent, then that is called fumaroles. Okay, fumaroles is a vent in earth's surface which emits gases and water vapor. Sometimes the emission is continuous, but majority of the cases emission occurs after intervals. Last signs of the activeness of the volcano. So difference between geysers and the fumaroles ఏంటి? ఫ్యూమరోల్లో మనకి ఎమిటర్ గ్యాసెస్ ఇంకా వాటర్ వేపర్ వస్తుంది. గీజర్స్లో మనకి హాట్ వాటర్ వస్తుంది. గీజర్స్ కెన్ బి ఎట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ ది volcano, బట్ fumaroles mostly at the last stage of the volcano. So this is about all the important concepts that you should know about volcanoes. Now let us go to the index and cross verify మనం ఇవాళ టార్గెట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసామా లేదా అని. ఓకే, వాట్ ఈస్ వాల్కనిజం ఇది చూసాము. కాంపోనెంట్స్, ఎండోజెనిక్ అండ్ ఎగ్జోజెనిక్ ప్రాసెస్, టైప్ ఆఫ్ లావాస్, యాసిడ్ అండ్ బేసిక్ లావా, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, యాక్టివ్, డార్మెంట్, ఎక్స్టింక్ట్, based on the eruption, shield volcano, composite caldera, and middle ridge volcano, and then what? Flat basalt volcano. World distribution of volcanoes: 3 belt, mid-Atlantic ridge, Pacific ring of fire, and then Mediterranean Sea. Geysers, eruption of the hot water. Fumaroles, eruption of the gases and the water vapor. So yeah, that's it with the video. If you have any doubts, please comment it in the comment box. I'll address each and every doubt in the next video. So thank you.